So ayan guys, nababalik tayo guys. So, nandito tayo sa train guys. Pupunta tayo ng Kingsway Mall guys. So, abang-abangan nyo yung vlog ko mamaya guys. So ngayon guys, 7 minutes na lang para ating na yung train na ating sasakyan. So dito kami nagbabayad guys. Punch mo lang ito guys. Pag nag-card accepted guys, okay na yan guys. Ayan guys. Tantay muna tayo guys. So malaki-laki na rin yung mga views natin bawat video guys. May 94 videos, may 94 views na guys. So ang goal natin ngayong taon na to, ma-monetize guys. So please subscribe my YouTube channel again guys, Aaron Caralde. Please share this. Kung gusto nyo mag-explore dito, tingnan nyo lang yung video kung saan nyo gusto puntahan. West Edmonton Mall. So mamaya guys, Kingsway Mall tayo guys. So and guys, so dante lang tayo guys. Yan guys, 82 White Avenue South. Pwede kayong dito maghintay guys. So guys, and guys, so may 5 minutes na lang guys. Guys, so i-check natin yung balance guys. So may 13 pa rin guys. So cancel natin. So may serial number guys. So ayun guys, 4 minutes na lang guys. So malapit na mag-break yung mama ko guys. 1:55. So 5 minutes na lang guys to yung break niya. So until 4 PM lang siya guys. So sa Thursday guys, 6:30 to 2 lang siya guys. Starting kahapon guys until sa first week of May, 5 days na yung trabaho niya guys. Ayan guys. So 3 minutes na lang guys. Doon tayo sa lahat para mababa natin guys. Dito guys, papatayang even more guys. May 2 minutes na lang. Minutes pa pala. Ayan guys. Ayan guys. So pasensya na guys, hindi kayo magkita guys kasi ayan guys, against the light kasi guys. Pasensya na guys, hindi nyo makikita guys. Hanap tayo ng spot guys. So siguro guys, mamaya guys, pag uwi ko guys, papakita ko kayo sa waiting dito guys. So abang-abang lang kayo sa mga vlog ko palagi guys. So ayun guys, upo muna tayo guys. So kung gusto nyo makatipid dito guys,
kung sasakay kayo guys, maghuhulog lang kayo ng $3.75 guys. At kung sasakay kayo ulit ng bus, ipakita nyo lang yung ticket guys, yung date guys. So malapit na guys, sakay na tayo guys. So ayun guys, kunting abang-abang lang guys. 30 second na pala guys. So ayun guys, so 10 minutes na lang, mag-break na yung mama ko, coffee break lang. So ayun guys, sasakay na tayo guys. Ayun guys, ayun guys, sasakay na tayo guys. So pinutin nyo lang ito guys. This is a Valley Line train to 102nd Street. Train bound for 102nd Street has arrived. Ayun guys, ito guys, ang gagawin natin guys, dito na lang tayo upo guys. Okay, priority guys. So ayun guys, yan sa screen guys, yan yung makikita kung saan na kayo guys. Ayun guys. So This is a Valley Line train to 102nd Street. Next stop Hollywood yung next stop natin guys. So 40 minutes pa tayo guys. 40 minutes. Ayan guys, may spark dyan guys. So ayan guys. So yan guys. So yan pala yung building guys. So kaya hindi yan malaki, mataas masyado guys, kasi umiiwas sila sa posibleng mangyari guys, kidlat guys. So di kagaya ng Manila na yung building nila ay mataas. So dito pwede tayong video kasi pwede naman sa bus guys, pero baka kasi pagbawalan tayo. So dito na lang tayo sa train. So may ginagawa sila dito guys. Meron din cemetery din dito guys. So malapit sa pa-check upan ng mama ko guys, kasi sa cyst niya guys, may bukol yung gilid niya guys, yung underarm niya guys. So ayan guys. So ayan guys, startan tayo next guys. So, guys, so ayan guys, ngayon nagdala pala tayo ng dalawang tubig guys, kasi kapag kapag gusto ko uminom ng tubig guys, may tubig ako guys, kaya bibili kasi mahal dito yung tubig guys. Hindi naman siya ganun kamahal guys, pero tipid tayo guys. So sana guys, mapapala rin na tayo ngayon guys sa pagkatay guys.
siguro na-applyan ko na trabaho guys. Malapit na mag 100 o lumagpas ng 100 guys. Yan guys. Yan ang mga sasakyan nila guys. Parking yan guys. Pero guys, mas delikado dito guys kaysa Pilipinas guys. Kasi yung Pilipinas guys, kahit baliw guys, may tutulong pa rin sa'yo guys. Kunwari may baliw na tatabi sa'yo, may tutulong pa rin sa'yo na uy. Pero guys, na-miss ko na yung mga kaklase ko sa Pinas UC College guys, sa Criminology guys, Criminology and Justice. So, next year pag nakaipon na tayo ng $20,000 dito guys, so doon sa Pinas malaki na yan guys, nahalaga guys. Babalik tayo sa pag-aaral guys. Pero mag-enroll ako, second year pa din ako guys, second year first sem guys, balik tayo sa first sem. So ayun guys. So may part dito guys, may curtain dito guys. Yan guys, may curtain dito guys. Yan guys, napakalaking aso guys. This is a Boundary Line train to 102nd Street. So may Catholic Church din dito guys, Assumption. Yan yung flag ng Canada guys. Kunti na lang yung resume natin guys. Hindi ko alam kung ilan guys, kung tatlo ba guys. Gumeri guys. Ayan guys. May shoutout pa pala ako guys. Shoutout sa pinaka-paborito kong guro guys. Sa claim guys. Na-shoutout ko na siya guys. Pero may instructor ako na paborito ko guys, si Ma'am Sheila Kabigin guys. Si Sir Nilkin Ungog, at yung anong tawag nito, yung pinaka-head namin ng criminology guys, si kalimutan ko na guys kasi matagal na, hindi naman gano'ng katagal guys, so kalimutan ko na guys yung head namin sa Criminology and Justice guys. Shout out pala guys kay anong tawag nito, Princess Aubrey Kipanis, kaklase ko yan guys. Tridel Ancloma guys, kaklase ko din yan guys. Si Jan 62 guys. At yung best friend ko guys, may best friend pa pala ako guys, diba? Nakalimutan ko na guys yung pangalan niya guys. Yung Claire Gilbert Petal Colin Menyoza guys. Justin Insha guys. So meron pa guys sa best friend ko guys. Limutan ko na yung ngalan guys. Team vibes din kami guys. Hindi ko lang matandaan guys kasi marami kasi yung best friend guys. Marami din akong kaibigan guys. Pero yun guys, close talaga kami guys. Iwan ko lang guys, nakalimutan ko na guys. So
Iisipin ko muna yan guys, kung sino guys. Kalimutan ko na siya guys. Basta, yun na yun. Hulaan nyo lang kung sinong best friend ko. Yun guys, yun, yung river nila dito guys. Malapit na yan guys. Pwede kang maligo dyan guys. Kung kaya mo yung lamig guys. Pero guys, kung hindi na tayo sa tunnel guys. Ayun guys. Malapit na tayo guys. Mga 5 minutes. 4 minutes guys. Malapit na tayo guys. 5 or 4 or 10 minutes. Yeah, ito guys. Ngayon guys. Sana guys, yung best friend ko guys, sana hindi magbago guys. Hindi ka kaya ng ibang kaibigan ko guys. Na sabi ko sa kanila, subscribe yung YouTube channel. Kaso lang guys, dined man nila guys. Hindi ko alam guys na nalaman ba nila guys. So nakita nila yung sinend ko sa kanila guys. So yung tips ko sa inyo guys para makahanap kayo ng kaibigan na tunay guys, una, obserbahin nyo muna kung mapagkatiwalaan ba talaga yan guys. Pangalawa guys, dapat guys hindi pagsasabi yung ginawa mong kalokohan guys. Dapat guys, yung vibes kayo guys. Pangatlo guys, hindi kayo iwan guys kahit anong laban guys. Pang-apat guys, maasahan guys sa lahat guys. Kahit wala kang pera guys, sasamahan ka niya guys. May iba din akong kaibigan guys na saka lang darating kapag may pera ka na guys. Pag wala guys, nawawala parang bula guys. Yan yung mga fake friends guys. So, bago kayo magkipagkaibigan yan guys, obserbahin nyo muna guys yung karapat-dapat kasi guys. Yan lang yung tips ko sa inyo guys. Obserbahin nyo muna guys. Ayan guys, labas na tayo guys. Ayan guys, nandito na tayo guys. So, ayan guys. So, ayan guys, nandito na tayo guys. So, dito muna tayo magtatapos yung video natin guys. So, mamaya guys, mag-vlog tayo guys sa King's Mall. Ituturo ko kayo guys. So, shoutout again guys sa mga kaklase ko guys. Yun yung tips ko guys kung gusto nyo makahanap ng kaibigan na totoo guys, tunay guys, nasasamahan kayo kahit saang laban guys. So dito muna tayo magtatapos guys. So please subscribe my YouTube channel, Aaron Caralde, and don't forget to click the notification bell all para updated kayo palagi sa aking mga vlog. So see ya.
and have a wonderful day.